Bildschirm werde ich dann teilen. Stimmt? Ja, Sir. Ich brauche noch einige Minuten. Okay. Inzwischen lesen wir was denn? Wir lesen was. So, Moment. Aditi ist jetzt Zuhörer. Warum ist sie dann Zuhörer? Ich habe ihre Stimme gar nicht gehört. Ja. Sir, Da bist du denn. Okay. Ja, Aditi, Frage. ja, ich habe eine Frage, aber also ich habe nicht Beispiel, es gibt ja immer Probleme, eigentlich Bedeutung auf dieser Zu-Präposition zu finden. Ja, Zu? ja, zum Beispiel, ich bin zu Hause. What I was taught when I learned German, es könnte zwei Bedeutungen sein, ja, to and at. Zum Beispiel, ich bin zu Hause, das heißt, I am at home. Ja, Und wenn ich sage, ich gehe zum Markt, okay, I'm going to the market. ja, But es gibt hier sehr viele Fehler, wenn die Bedeutung verändert. Und ich sage nur Zu-Präposition. Zum Beispiel vorgestern habe ich gelesen, nehmen Sie zu Dash Ihre Kartoffel mit, I mean, there was some beets that there was some dish that you want to take your dish with the potatoes. So Su was the answer there. Ich kann das Website nicht finden, so that I don't understand that why Su was there. you have to use zu in that Gericht. It goes to that and zusammen machen die dann ganz schmeckhaft. Taste. Taste-wise. It goes to that and that taste goes to and then comes out. So you're taking this, you take that, put them to each other like this. And then you have enjoy the food. Okay. Zu Hause ist eine Ausnahme. Also ein Ausnahmefall. Ausnahme. So that is I am at home. It will always be ich bin zu Hause. Yeah, and there's also another word here, das man hier sehr oft verwendet. Was bedeutet das hier? The size I'm comfortable in Germany. Yeah. That's my home. It's like being at home. So das Zuhause here, literally that home feeling. Ich bin in Indien zu Hause. Ja. Ja, das ist auch eine Antwort auf die Frage, woher kommst du? Oder woher kommen sie? Da kann man auch auf diese Weise antworten. Ich bin in Indien zu Hause. Okay. Ja, und das klingt sehr, sehr gut auch. Und dabei zeigt man, dass man schon Deutsch beherrscht hat. That you have some mastery of the language and you're able to express your answer in a different way, but die Frage betreffend, pertaining to the question. So insgesamt kann man sagen, dass Su is your two, ja? To a certain extent, yeah. And what can be another meaning of Su? At home, zu Hause. That is like to and at only that it Right. can have a meaning, And right? in that Gericht example that you gave, ja, ich verstehe dieses Beispiel, it has the meaning of with. Don't translate the prepositions because they have a fixed meaning in certain contexts. And at the same time, some prepositions have a variable meaning depending on the context in which they are being used. So it could have been come mit also, no? Why Su? No, in that fixed context, you cannot use mit.
That is what makes language, you see. You are arguing for mit because you think mit goes very well with your English that you have learned. Right? In English it says with. Eat it with this. How do you put this in Hindi? साथ में. साथ तो zusammen हो गया. मतलब इसके साथ में ये खाइए. मिला के खाइए. मिला के खाइए. So, but we won't say Einmischen here, do we? नहीं. So it's something like passen zu. Okay. When you say passen, this dress is suitable to this shawl, to these earrings, to these accoutrements, to these accessories. Ein karierter blauer Rock passt zu dem weißen Hemd, zu der weißen Bluse. A checked blue skirt passt zu the white blouse, not passt mit. Yeah, here it is. So yeah. So when you're looking at to fit with each other, that is that item with the food. That is the meaning of passen there. It goes very well with this. साथ जमता है इसके. That we have, for example, parathas. What goes with parathas? Butter. Und Yogurt. Yogurt. Puri. Sago. Kartoffel. See, so su, automatically you will have to use su. It goes together. So that suitability in German is expressed with su. Auf Deutsch, if I want to say what you will take with the paratha. So in German it will be was nimmst du mit das paratha, yeah, mit dem paratha. Yeah. But in German, I will have to ask you, what do I serve you as a side dish? It won't be was nimmst du, because der Mann weiß das sowieso nicht. A German would not know what to eat with that. Correct? Yeah, then was So you have to ist als Nebendish. Beilage. Beilage. Okay. Ja, was nimmst du als Beilage? Beienlagen. Beilage, Side Dish. Also gibt es auch Beilagen hier? Ja, bestimmt. So welche Beilagen gibt es? Then you give them the option. With puri, of course, there's no option, but with paratha, ja. Butter und Joghurt auch. Pickle? Oder einfach Pickel. Einfach Pickel. Paratha and Pickel, das geht auch. So Beilage is your side dish, the accompanying dish. Okay. So that option you have to give them. You cannot ask them, what would you like? Because the Deutschen wissen das sowieso nicht. So we have to assume that this question is being put to a German who is eating paratha. Not to an Indian who knows German and is eating paratha. If you ask me or ask Abhi, we'll immediately ask for butter and yogurt. Also, das wissen wir schon. In fact, ask you also, dürfen wir auch ein bisschen Butter haben, bitte?
Oder dürfen wir auch dann ein bisschen Joghurt haben, bitte? Because we know that, but a German would not know it. A person who does not know what goes with it, why a German, a person in from a South Indian place, many of them don't know what goes with parathas. These are region-specific dishes, Gerichte. So one should know what goes with what. Okay. And so second thing, nochmal mit die Präposition nur. By is the one. If the definition is that when we show some association with something, we use the by preposition. Only with the case of parents, we'll say Schwoner by mine and Elton. That is your with only, but it is an exception case, right? And you have already given the explanation why by. So why it is Marco by Zainam hobby. Yeah. Yeah, Shwona by mine and Elton. That is मैं अपने parents के यहाँ रह रहा हूँ. Yeah. That you taught us. And yeah, ich arbeite bei BMW. That is I associate. I work with that company. That's why it is by here, right? Yeah. Yeah. So that is your by. That is when you show some association with something. Yeah. Keep on talking. I'm giving you an example here. Yeah, so Varum assist if Marco buys Zainam hobby, what does that mean? वो अपनी हॉबी के साथ कैसे रह Warum? Warum? With Ja, nochmal bitte, bitte, die Frage nochmal. Marco buys Zainam hobby. So it was a possessive article exercise. So Marco buys Zainam hobby. Huh? So that is Also what? he's at his hobby. That means he is doing that activity. Ha. Don't translate by as at. Remember, it is contextual translation. Deswegen haben wir Probleme mit den Präpositionen. Ja, sir. Only I get Ich fahre mit dem Bus oder ich fahre. von Präpositionen mit. Was ist denn das hier? Ich fahre mit dem Bus oder ich fahre in den Bus? Ich fahre mit dem Bus. medium. Mit dem Bus. Und wie sagt man das auf Hindi? मैं बस में जा रहा बस हूँ. से सफर कर रहा हूँ. बस से सफर कर रहा हूँ. हाँ, Aditi, why did you correct yourself? Sir, क्योंकि हर Warum एक hast du dich korrigiert? weil in बस के jeder साथ Sprache सफर कर रहा हूँ. es gibt ja Art und Weise in jeder Sprache. Genau, das ist deine Eska. Antwort. So, das ist immer bus se suffer karo, not bus me. If you say bus may suffer kar raha hu, then you are definitely a person from the South Indian region, because in South Indian languages the preposition used is in. The preposition used for traveling in the train, in the bus. The use is in. And this transfer takes place, negative transfer has this, into its interference into Hindi, whereas Hindi uses bus as a means of travel. Das ist mittels einem Bus. So mittels here would mean say, by means of a bus. So it is never bus ke saath or bus me. It is bus say. So Fahrer of Deutsch is as Fahrer mit dem Bus. I'm traveling with the bus. Und wie heißt das auf Englisch? By Traveling By in a bus. bus. By bus. By bus.
by train, by bus, by car, not in, not with. Yeah. So So English, it has why? become by. Mhm. That's by means of. By means, by means of. Deswegen ist es, also finden die Lerner Präposition als ein Problem. Man übersetzt aus den anderen Sprachen. So, was die Lerner eigentlich machen sollten, ist eine Art Einteilung, Aufteilung. Deutsche Präposition, deutscher Gebrauch. Englische Präposition, englischer Gebrauch. Hindi-Präposition, Hindi-Gebrauch. Also anders. Also wir sollten verschiedene Fächer für die Präpositionen haben. We should have different drawers for this. German prepositions are like this, English like this. Don't interchange these drawers with meanings. If you see they are familiar, yeah, fine. Okay. Be happy about it, but don't start comparing all the items. Okay, sir. Yeah, with prepositions, otherwise it will end up making a huge amount of problems. So And it's sir, for, always with every preposition, we know okay, this is in this regard it's supposed to be. Like site will always come with a time frame. precise and by schlechtem Wetter. Yeah, that I understood the meaning. That is during the bad weather. Correct. So by has different meanings, no? Yes, sir. And By schlechtem. this is a difficult preposition to use, sir. No, it's not difficult. You just have to I mean, go the with meaning can change at various points. why is the meaning changing? Because you are translating. It's the translation that is causing the change in meaning. Because when you translate, you have to choose the right expression in that other language. And that is exactly why we are going wrong. The meaning is not changing, the meaning remains the same. How will you put by selection weather in Hindi? खराब मौसम के दौरान. Kharab mausam mein, what's wrong? Okay. Okay. खराब मौसम में बाहर नहीं जाता. Bei schlechtem Wetter gehe ich nicht aus. I don't go out in bad weather. How many of us use during bad weather? खराब मौसम के दौरान मैं बाहर नहीं जाता. Entweder das Me. oder wir bilden einen Nebensatz. Wenn das Wetter schlecht ist, gehe ich nicht aus. Yes, sir. So each preposition will have various applications. And sir, Let me when give you another one. Yeah, Was bedeutet das, Herr? Ich wohne bei meiner Frau mit meiner Freundin. you tell me. yeah. Nein. Ich wohne bei meiner Frau mit meiner Freundin. The size that I am at my wife's place with my girlfriend. That house belongs to my wife, Yes, right. This and sentence I'm is fine. Yeah. and I'm Agree. sharing it with my girlfriend. Yes. That is the owner is my wife, and I'm staying at his place, but I'm staying with. But the thing is that warum ist es wohne bei meiner Freundin? Because with Freundin we always use mit. You taught us no, sir, that if with friends it's always mit, and with by it is your parents because that is their property and you're staying at their property, right, sir? Uh-huh. So Then why where, by meiner where, Freundin? where is the Sir, the second problem one now? in the middle one.
Yeah, but where is the problem? No, but the meaning is there that I'm staying at my friend's place with my wife. Ah, But with friends, we use mit, no? Ich ein wohne Moment. mit meinen Freunden. Ein Moment, ein Moment. Und wie lautet der zweite Satz? Wie lautet der zweite Satz? That is that I'm staying at my wife's place with my girlfriend. Gut, jetzt beide Sätze vergleichen. With the first one, that is that I'm staying at my girlfriend's place with my wife, or maybe a female friend, but I'm staying at her place with my wife. Ja? So, Ich habe das. ist die Bedeutung gleich wie bei dem zweiten Satz, bei dem anderen Satz? Nein, 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 nein. Nein. Okay. Dann meine Frage. Welcher der beiden Sätze sind angenehmer für die Person, die solche eine Aussage macht? Also zwei. I don't know. I'm not giving an answer. Abhi, Anil, would you like to commit yourselves and say which of the two sentences is more comfortable? Or let me put it differently, if you find this a difficult question to understand. Welche der beiden Fragen ist eine glückliche Ehe? Bedeutet eine glückliche Ehe? Der A Nummer happy- 1. Ja? Ja. Ich halte dieser Freundin ist nicht besondere Freundin, nur eine einfache Freundin. Then in that regard, one is fine. But the thing is that why you put bei meiner Freundin? Should be mit meiner Freundin. Mit meiner Freundin ist schon da, hier. Sir, that is no, yes. Then in the first one also it should be ich wohne mit meiner Freundin, mit meiner Frau. Nein, nein, das ist zu viel. Zwei Frauen sind zu viel. No, no, no. Nein. Zwei Frauen auf einmal ist zu viel. You use by to show that that's that girl house. Yeah, so what's wrong with that? Okay, all right. Okay, so that See, means acha, theek hai. So like if I want to say that I'm at my friend's place, ich bin bei meinen Freunden. ha, That is that I'm there. I'm at their place. right. See, the problem is caused here. This is what is causing the problem. Isn't it? If I change this, Bei meinen Eltern. ja, dann ist es alles klar, ne? Hmm. Then there's no issue. Or if I change this, yeah, kein Problem. No. So you're happy with the situation as it exists? Ich wohne bei meinen Eltern mit meiner Frau? Yes. Yeah, because that shows that house belongs to that Hmm. in-laws or that parents. Hmm. So situation is happy. Although in the second one, I'm a ghar jamai. Ah. Correct? Yeah, sir. So the problem arose because I put Freund in there. Now you're verblüfft. Ihr seid verblüfft. You're confused. Because both sentences, they indicate an extramarital affair. I have a girlfriend who has
rented me her house. I'm staying there with my wife. But my girlfriend is also available for me. I am staying with my girlfriend at my wife's house. She is aware of my affair and she doesn't mind. Or maybe. That is why you were thrown off balance. You suddenly got confused. Okay, sir. See, it's possible I'm having an affair with my girlfriend. And I'm bold enough to tell my wife I'm continuing this affair, but I'll live with you also. Right, but at the same time, from the lighter perspective, don't ask which is a happy marriage. Having your girlfriend and wife zusammen. Wife upstairs, girlfriend downstairs, or umgekehrt in the same house. So confusion can come up. Aber du hast recht hier. Ich wohne bei meinen Eltern, oder das ist mein Elternhaus. Das Haus gehört nicht mir. Das ist mein Elternhaus. Und ich bin sozusagen Gast bei meinen Eltern. Wenn ich also meinen Job habe, meinen eigenen Job habe, dann mein eigenes Haus oder meine eigene Wohnung habe, dann ist es mein Haus und meine Eltern wohnen bei mir. Ja. Klar. Nicht mit mir. Ja. Mit mir ist in Hindi. Das ist Hindi. Also, wenn wir bei benutzen, dann sind wir abhängig von unseren Eltern. Yes? Genau, genau. Das ist richtig. Und das zeigt, Abi, das zeigt auch diese kulturelle Unterschiede. Also, als man 16 Jahre alt ist, verlässt man das Haus in Deutschland. Remember in one of the books, you had a word called nest hawker? Yes, sir. Mama's house. Mama's house. Hotel Mama. Hotel Yeah. mama. That was what it was called. Aber hier in Indien, das ist ganz normal. Sowas gibt es bei uns nicht. Ich So, what is wohne, ja? Tut mir leid, ich habe gehört, aber ich habe vergessen, Hotel Mama bedeutet. Das ist das Haus meiner Mutter, meinen Eltern. Okay. Hotel Mama. Yes, it was there, yes. Das ist ja, wenn die Mutter mag alles und die Jugendliche machen. Also sie bleiben da, auch wenn sie 20 Jahre alt sind, mehr als 20 Jahre alt sind. Yes, sir. So that was a trend in 1970s that happened in Germany. That was there. It's there even now in a few places. It's cheaper to live at home with your mother. You don't have to pay her anything. She also does your clothes, the same thing. Everything is done at home. Your mother's house, not yours. It's cheaper if you don't have a job. Aber das ist ganz normal bei unserem Land. Normal, das ist dann die Regel. Ja, Regel und Religion auch. Ja. Das ist die Regel, literally die Regel. Man darf Also überhaupt nicht. für die Söhne, nicht für die Töchter. Ja. Bitte aufpassen, nicht für die Töchter. Die Töchter sind sowieso Paraya Dhan. Yeah. Töchter müssen weggehen, aber die Söhne bleiben
dort. Sie müssen sich um die Eltern kümmern. Ja. Also dieses Konzept von Elternhaus gibt es nicht. Was meinem Vater gehört, gehört mir. Auch wenn er lebt. Even when he's alive, that still belongs to me. I don't have to take permission from my mother to go into the kitchen to make a cup of tea if you come visiting me at home. Also Aditi, Achal, Abhi und Anil sind meine Freunde, sie besuchen mich. Mama, darf ich in die Küche gehen? So, I das don't ist have in to. Deutschland. Das ist in Deutschland. Ja, das macht man in Deutschland. Man braucht die Erlaubnis der Mutter. Ja. So it's very strange. Das ist mir passiert. So, das heißt, dass die europäischen Leute sehr dominant sind, ja? Kann man sagen, aber man muss dann auch abhängig sein. Ne? Dependent? Ja, man muss dann ein bisschen also unabhängig sein. Entschuldigung. Ja, okay. Independent. Ja, man soll. Und diese Unabhängigkeit kommt von der Natur aus. In nature, when you see, when a bird lays eggs and the small chicks are born, after a certain age, the small birds grow up, they get their wings and they fly off. They leave the nest. In fact, the parents encourage them to leave the nest so that they can start another family. To fly off. These chicks can fly off and learn things by observing, by trial and error, and build their own nest, and then they also start a family elsewhere. It works even with animals. After a certain age, the babies are left by the mother. Also sowas passiert mit den Menschen nicht. Vor allem nicht in Indien. So deswegen, when you look at these prepositions, ich erkläre immer einem Deutschen das extra. Also in Deutschland lebt man bei den Eltern, in Indien lebt man mit den Eltern. I always explain to them extra. Also bei uns bedeutet das mit, das ist unsere Kultur. Und wenn ich sage unsere Kultur, das erkläre ich auch extra. Das ist pan-indisch. It's all over India. Elternhaus is mein Haus. So I have to take pains to explain that to a German. I have done it very often. I've done it very, very often. Parents from India go abroad to US and other countries to look after their daughter who is going to give birth to a grandchild. And normally if it's the in-laws, then the parents have priority. They go first, then the in-laws follow. So it's my daughter, my wife will go there, or I also will accompany my wife. Then my daughter has a baby. So we look after the daughter and the baby. Then after our turn is over, 2 Monate, 3 Monate, wir kommen zurück und dann gehen die Schwiegereltern dorthin. To look after the grandchild from their point of view. Das ist literally obligatorisch. Literally. Aber da sagt die Mutter oder die Schwiegereltern, tut mir leid. Ich habe keine Zeit. Ich mache ich fahre mit dem Schiff, ich mache einen Cruise. Also ich kann mich nicht um dein Baby kümmern.
Put me a like. So simple. No, I'm sorry, I can't come. I can't cancel my vacation. So get somebody to look after your child. Can you imagine an Indian mother telling her daughter that? Nine. And on top of that, we have this famous dialogues from Diwar. मेरे पास घर है, बिल्डिंग है, गाड़ी है, पैसा है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है. Remember that famous dialogue? Yes, sir. Yes, sir. मेरे पास माँ है. Imagine this won't make sense to a German European who sees also, yeah, so माँ तो मेरे पास भी है. Warum ist es so wichtig? Und why were people whistling? Also sie haben alle gepfiffen und geklatscht. Warum? So, wenn you look at languages, nicht nur diese kulturelle Bedeutungen, sondern auch mit der Sprache muss man vorsichtig umgehen. Vor allem diese Präpositionen. Das Problem ist die Übersetzung. Wenn man übersetzt, muss man richtig übersetzen. Richtig übersetzen bedeutet, das treffende Wort in der Zielsprache, the target language, into which you are translating, das treffende Wort wählen. Und manchmal ist das treffende Wort anders als das originale Wort. Und da beginnen die Probleme. Und ich spreche von der Grammatik. Okay, jetzt Abi bitte. Yes. Hören Sie das Gespräch und kreuzen Sie an. Lena, Ramon und beide. Wer sagt was? So einen kleinen Moment, bevor wir mit der Diskussion oder mit dem Audio beginnen. Wir lesen diese 6 Sätze an, damit wir dann alles verstehen. So, Nummer 1. Ja. Ja, start reading, whoever. Discounter bieten generell keine guten Einkaufsmöglichkeiten. Anil, noch einmal das Wort hier bitte. Generell? Ja, du hast General gesagt. General bedeutet Armee, Soldat. Okay. A general in the army. Das ist dann General, das ist generell. Oh, das ist auch in Deutschsprache auch. Ja, ja, General gibt es da auch. Ja, okay, Nummer 2. Ist der Satz klar? Yeah, this is. Ja, Sir, Ja, das ist klar. Ja. Okay. Nummer 2. Ich bin mir nicht Nee. sicher. Hm? Ja. Yeah, Bia. Okay, Aditi? Nein, du kannst sagen. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob die Bioprodukte im Discounter auch den Kriterien für Bio entsprechen. Expression. Was bedeutet entsprechen? Against the speak? No, to correspond to, whether they match. Correspond. Okay. Ja, entsprechen, entsprechend, das kann man auch als Adjektiv nehmen. To match. To match, to correspond to. Ich bin mir nicht sicher. Please note this. Sicher ist ein Adjektiv. So, wenn wir einige Adjektive, die Person, also die Person betreffen, im Deutschen benutzen, dann kommt das Adjektiv mit Dativ. Ich bin mir nicht sicher. I'm not sure of myself. So this is that sich sicher sein. I'm not sure of myself whether the bioproducts offered in discount sales correspond or match the criteria for bio.
Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich bin dieser Sache nicht sicher. I'm not sure of this thing. Dieser Sache nicht sicher. Ja, mit einigen Adjektiven bildet man Dativ und mit einigen auch den Genitiv. We'll do that when we come there. Nummer 3. Ja, Aditi oder Anchal. Yes, Sir. Billige Bioprodukte haben manchmal eine schlechte Qualität. Kein Problem, ne? Das ist dann selbstverständlich. Ja, selbstverständlich. Okay, weiter. Fleisch- und Wurstwaren esse ich ausschließlich in Bio-Qualität. Bioqualität ist gut. Nummer 5. Sir, ausschließlich. Sir, Bitte? ausschließlich finally? Exklusiv. Exklusiv. Also nur. Nur. Exklusiv in Bioqualität. Nur. Es gibt auch gute und umweltfreundlich produzierte Produkte ohne Biosiegel. Biosiegel. Sir, Biosiegel heißt? Seal. Without the bio stamp. Stamp. Seal. Ja. Seal or stamp. Und der letzte Satz. Es ist wichtig, einen, einen bitte. Okay. Es ist wichtig, darauf zu achten, dass die Transportwege nicht zu lang sind. Okay. Also jetzt verstehen wir, nehme ich an, alle diese Sätze, alle diese Wörter. Jetzt kommt ein Gespräch. Wer sagt was? Lena, Ramon, beide. Okay? Abi, jetzt los. Wir hören das Gespräch nur einmal zuerst und wir wollen uns testen, ob wir auf alle 6 Sätze hier, Aussagen hier, richtig beantworten können. Bitte. Modul 3, Übung 2. Hey, hallo Ramon. Hallo Lena. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Gehst du öfter hier im Bioladen einkaufen? Nicht so oft, aber doch schon immer wieder. Eigentlich kaufe ich meistens bei mir um die Ecke im Discounter ein. Ach so, na, in solche Geschäfte gehe ich nur sehr selten. Oder ehrlich gesagt, nie. Ich finde das nicht fair, wie die Preise nach unten drücken und außerdem ist mir das da immer alles zu vollgestopft im Geschäft. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist bei mir einfach die nächste Einkaufsmöglichkeit. Ist fast gleich vor meiner Haustür und dann bin ich natürlich doch bequem. Außerdem weiß ich im Supermarkt auch nie, zu welch unfairen Preisen sie die Produkte von den Produzenten abnehmen. Immerhin gibt es ja zum Glück inzwischen auch ganz viele Bioprodukte beim Discounter. Ja, schon, aber ist das wirklich Bio? Ich meine, da gibt es doch verschiedene Kennzeichnungen. Da hast du recht, das frage ich mich auch immer. Ich denke ja auch, dass echte Bioprodukte auch einen gewissen Preis haben müssen. Sonst stimmt da irgendwas nicht. Aber trotzdem, wenn ein Biosiegel drauf ist, dann weiß ich wenigstens, dass das Gemüse nicht mit Tonnen von Pestiziden gespritzt wurde. Stimmt, das ist schon mal ganz gut. Aber bei Fleisch- und Wurstwaren, da weiß ich wirklich immer nicht, was ich von Biowaren bei Discountern halten soll. Das geht mir ganz genauso. Ich kaufe da auch kein Fleisch. Einmal habe ich das Bio-Hackfleisch gekauft, das es dort gibt. Aber das hatte eine ganz schlechte Qualität. Da war mehr Fett als Fleisch drin. So können sie dann vermutlich den günstigen Preis machen. Wahrscheinlich ist das bei der Wurst so ähnlich. Also bei Fleisch, da bin ich wirklich konsequent. Da kaufe ich nur in Geschäften, die mir auch die Herkunft garantieren können.
Am besten kauft man natürlich direkt von einem Biobauernhof, wo die Tiere auch gleich geschlachtet werden. Das ist für mich echtes Bio. Da zahle ich dann auch gerne mal mehr und esse dafür insgesamt weniger Fleisch. Ja, das sehe ich auch so. Allerdings muss ich zugeben, dass ich auch oft Fleisch esse, wenn ich im Restaurant bin. Und da ist es mir dann plötzlich ganz egal, wenn ich nicht weiß, wo das Fleisch herkommt. Echt? Das ist ja komisch. Naja, vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so oft essen gehe. Und wenn ich mir das dann schon mal gönne, dann will ich einfach das essen, worauf ich am meisten Lust habe. Da schaltet sich mein Bio-Gewissen dann plötzlich aus. Ach ja, so schlimm ist das vermutlich auch nicht. Gemüse und Obst kaufe ich auch gerne im Gemüseladen um die Ecke. Das ist zwar oft nicht Bio, aber der Verkäufer kennt die Händler und weiß, woher die Ware kommt. Da schaue ich dann vor allem darauf, dass die Produkte aus der Region kommen. Meistens sind die dann von kleineren Betrieben, die kein Biosiegel beantragt haben, obwohl die Produkte Bio-Qualität hätten. Aber die Beantragung ist halt für viele teuer. Mein Gemüsehändler nennt das dann immer Gärtnerqualität. Na, ich weiß nicht, da würde ich mich nicht unbedingt drauf verlassen. Aber das mit der Herkunft, da hast du völlig recht. Ich achte auch immer drauf, dass das Obst und Gemüse und auch das Fleisch möglichst aus der Region kommt und nicht einmal um die halbe Welt geflogen wird. Und, gibt es bei dir heute Fleisch oder warum kaufst du hier im Bioladen ein? Erstens, weil ich heute frei habe, da habe ich mehr Zeit und kann mich in Ruhe umsehen. Und zweitens, weil ich heute Abend ein paar Freunde eingeladen habe und koche. Und, wie du schon vermutet hast, auch mit Fleisch. Sag mal, hast du denn heute Abend schon was vor? Magst du auch kommen? Ja, gern. Gibt es denn einen besonderen Anlass? Nein, nichts Besonderes. Ich habe nur Geburtstag. Mensch, herzlichen Glückwunsch. Kann ich denn irgendwas mitbringen? Oder kann... Ja. So, unter euch 4. Was habt ihr als Antwort, als Lösung? Ich denke, eins ist der Ramon. Ramon. Discounter bitte. Aha. 3 ist Ramon. Billige Bioprodukte haben manchmal eine schlechte Qualität. Ja, ja. Der Mann hat das gesagt. Ja. Und sowieso die 4 auch der Mann hat gesagt. Fleisch und Wurst hat nicht gute Qualität. 5 wurde auch von Ramon gesagt. Zum Beispiel, es gibt auch gute und umweltfreundlich produzierte Produkte ohne Biosiegel. Und wie ist mit Nummer 6? Wer hat es gesagt? Ja. Oder Nummer 2? Nummer 2, Lena. Okay. Nummer 2. Sir, and 3 ist Ramon, richtig? Hm? Ja, okay. Ich habe. Und Nummer Hier 1 ist Lena. Ramon. Einkaufsmöglichkeiten. Ich habe gehört das Wort von Ramon. Einkaufsmöglichkeiten. Ja, aber keine guten Einkaufsmöglichkeiten. Wohin geht Ramon, als Lena ihn getroffen hat? Im Supermarket, bei Supermarket. Jawohl. Also er geht zum Discounter. As discounter, ja. Ja. Ja, und wie ist es mit Nummer 6? Ich habe nicht gehört das Wort Transportwege. Nein, das gibt es nicht da. Nicht da? Na, Das- das Wort ja. ist nicht da, aber die Bedeutung ist da. Oh. Also bei Diskussionen, bei Texten, bei Audiotexten hier, auf dieser Stufe finden wir diese Wörter, diese Sätze nicht, wie sie hier stehen in dem Audio.
Das Audio enthält diese Texten wortwörtlich nicht. Sir, here transport vehicle region product. Ja, Okay, also sie kauft eher das Regionalprodukt. product. Okay. Dann, Beide haben vielleicht das gesagt. ja, also sie meinen, dass Regionalprodukte sind besser, weil sie nicht sehr lang transportiert werden müssen. Also wenn man diese Produkte im Supermarkt oder Biomarkt bekommt, dann sind diese Produkte immer noch frisch und billig auch. So, das Wort Transport ist nicht da. So manches oder besser gesagt, vieles muss man hier als interpretieren. Also als es gesprochen wurde, muss man das verstehen, was hier damit gemeint ist. So C1 Audio, normalerweise bekommen wir dann diese Texte. Diese Sätze oder diese Texte bekommen wir schon im Voraus. Es gibt Zeit und man kann auch diese Texte durchlesen, diese Sätze durchlesen. Und dann hört man das Audio an. Und ich glaube, das wird maximal zweimal also angespielt. Aber einige nur einmal. Und wenn wir etwas hier nur einmal anspielen lassen, dann wir machen das ein bisschen schwieriger für uns, damit wir die Sprache besser verstehen. Das zweite Problem ist das Audio. Wenn man eine Aufnahme vorspielt oder anspielt, dann ist das Audio manchmal nicht klar. Die Stimme ist nicht klar. Und das muss man, also damit muss man dann rechnen. You have to take that into account. And see what you can conclude from there. There was this word called Anlass, Occasion. occasion. So you got that again. Aus welchem Anlass macht eine Party? Ramon hat eine Party am Abend. Geburtstag. Ja, das ist der Geburtstag. Ne? Ramon hat Geburtstag. Und natürlich, er lädt Lena auch zu dem Geburtstag ein, also zu der Feier ein. He invites her to this party. Okay. You want to listen to it once again? Yes. Es gibt viele Wörter. Yes. So, wenn man die Bedeutung versteht, dann ist es schon gut, Anil. Ja, ich habe verstanden Kontext hier, aber es gibt viele. Natürlich, und Sie sprechen mit dem normalen Tempo. Das ist das normal Gesprächstempo. It's a normal speed, conversational speed. So it's a authentischer Text. So, noch einmal, Abi. Okay. Modul 3, Übung 2. Hey, hallo Ramon. Hallo Lena. Dich habe ich hier ja noch nie gesehen. Gehst du öfter hier im Bioladen einkaufen? Nicht so oft, aber doch schon immer wieder. Eigentlich kaufe ich meistens bei mir um die Ecke im Discounter ein. Ach so, na, in solche Geschäfte gehe ich nur sehr selten. Oder ehrlich gesagt, nie. Ich finde das nicht fair, wie die Preise nach unten drücken und außerdem ist mir das da immer alles zu vollgestopft im Geschäft. Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das ist bei mir einfach die nächste Einkaufsmöglichkeit. Ist fast gleich vor meiner Haustür und dann bin ich natürlich doch bequem.
Außerdem weiß ich im Supermarkt auch nie, zu welch unfairen Preisen sie die Produkte von den Produzenten abnehmen. Immerhin gibt es ja zum Glück inzwischen auch ganz viele Bioprodukte beim Discounter. Ja, schon, aber ist das wirklich Bio? Ich meine, da gibt es doch verschiedene Kennzeichnungen. Da hast du recht, das frage ich mich auch immer. Ich denke ja auch, dass echte Bioprodukte auch einen gewissen Preis haben müssen. Sonst stimmt da irgendwas nicht. Aber trotzdem, wenn ein Biosiegel drauf ist, dann weiß ich wenigstens, dass das Gemüse nicht mit Tonnen von Pestiziden gespritzt wurde. Stimmt, das ist schon mal ganz gut. Aber bei Fleisch- und Wurstwaren, da weiß ich wirklich immer nicht, was ich von Biowaren bei Discountern halten soll. Das geht mir ganz genauso. Ich kaufe da auch kein Fleisch. Einmal habe ich das Bio-Hackfleisch gekauft, das es dort gibt. Aber das hatte eine ganz schlechte Qualität. Da war mehr Fett als Fleisch drin. So können sie dann vermutlich den günstigen Preis machen. Wahrscheinlich ist das bei der Wurst so ähnlich. Also bei Fleisch, da bin ich wirklich konsequent. Da kaufe ich nur in Geschäften, die mir auch die Herkunft garantieren können. Am besten kauft man natürlich direkt von einem Biobauernhof, wo die Tiere auch gleich geschlachtet werden. Das ist für mich echtes Bio. Da zahle ich dann auch gerne mal mehr und esse dafür insgesamt weniger Fleisch. Ja, das sehe ich auch so. Allerdings muss ich zugeben, dass ich auch oft Fleisch esse, wenn ich im Restaurant bin. Und da ist es mir dann plötzlich ganz egal, wenn ich nicht weiß, wo das Fleisch herkommt. Echt? Das ist ja komisch. Naja, vielleicht liegt es daran, dass ich nicht so oft essen gehe. Und wenn ich mir das dann schon mal gönne, dann will ich einfach das essen, worauf ich am meisten Lust habe. Da schaltet sich mein Bio-Gewissen dann plötzlich aus. Ach ja, so schlimm ist das vermutlich auch nicht. Gemüse und Obst kaufe ich auch gerne im Gemüseladen um die Ecke. Das ist zwar oft nicht Bio, aber der Verkäufer kennt die Händler und weiß, woher die Ware kommt. Da schaue ich dann vor allem darauf, dass die Produkte aus der Region kommen. Meistens sind die dann von kleineren Betrieben, die kein Biosiegel beantragt haben, obwohl die Produkte Bio-Qualität hätten. Aber die Beantragung ist halt für viele teuer. Mein Gemüsehändler nennt das dann immer Gärtnerqualität. Na, ich weiß nicht, da würde ich mich nicht unbedingt drauf verlassen. Aber das mit der Herkunft, da hast du völlig recht. Ich achte auch immer drauf, dass das Obst und Gemüse und auch das Fleisch möglichst aus der Region kommt und nicht einmal um die halbe Welt geflogen wird. Und, gibt es bei dir heute Fleisch oder warum kaufst du hier im Bioladen ein? Erstens, weil ich heute frei habe, da habe ich mehr Zeit und kann mich in Ruhe umsehen. Und zweitens, weil ich heute Abend ein paar Freunde eingeladen habe und koche. Und, wie du schon vermutet hast, auch mit Fleisch. Sag mal, hast du denn heute Abend schon was vor? Magst du auch kommen? Ja, gern. Gibt es denn einen besonderen Anlass? Nein, nichts Besonderes. Ich habe nur Geburtstag. Mensch, herzlichen Glückwunsch. Kann ich denn irgendwas mitbringen? Oder kann... Ja, jetzt war es vieles besser. Yeah, yeah, sir. Here es war beim noch einmal beim Preposition beim Discounter und Ja. beim Preis Ja. beim Fleisch Mhm. beim Yeah. discounter means with a discount. At the discounter. Yeah, at the discounter. Okay? Also das hängt von dem Kontext ab. Ja. Vom Kontext. Nicht mit dem Discount oder am Discount. Also bei. At the discount counter. So, Lösung war richtig, das haben wir herausgefunden und am Ende habt ihr auch das gehört. Das Wort Transport gibt es nicht. Regional gibt es da. Ja, genau. Okay, so jetzt weiter, bevor wir dann zum nächsten Audio kommen. Jetzt weiter. Was kann man hier ergänzen? Wenn ihr dann das ist Lektion 6, Seite 83 in dem Arbeitsbuch. Hardcopy 83, Lektion 6, Modul 3. Übung 4.
False. False. Ja? Wer kommt am Ende her? Deswegen. Falls das Geschäft gut geht, planen wir unser Angebot an Bioprodukten anzuwenden. Ja? Das geht aber nur bei den Kunden. False. Hey, Moment mal. False ist eine Konjunktion. Hier. Wir sprechen bei zweiten Sätzen. Moment. Das ist die Kunden. Die Kunden. So. Das geht aber nur. This is possible only Das. in case the customers, the bioproducts Ja? annehmen. Annehmen means to take. Accept. Ja? Accept. So what will you put here? Sir, was ist diese Übung? Entweder false bei oder ohne einzuwählen. Ja, einzusetzen hier. Ja. Okay, Sir. Das geht aber nur. You have given the answer, but I didn't want you to rush through. That's why I didn't accept it. Bei die Kunden. Bei die Kunden? Bei ist eine Präposition mit dem Dativ. Sir, Yeah. false. Nein. False. False. Mit false. Was zeigt die Konjunktion false? In case. Case. In case. Also etwas wird ausgeschlossen oder das ist eine Konditionalpräposition, korrekt? Ja. It's conditional, right? That means Yeah. if. In case, that means if. Correct? It's a conditional sentence. Yes, sir. Also falls es regnet, komme ich nicht. Wenn es regnet, komme ich nicht. Hm. Also das drückt eine Kondition, eine Bedingung aus. So, stimmt das hier, eine Bedingung? Yes, sir. Das geht aber nur. Jawohl, also das stimmt. Also falls ist richtig. Ohne die Kunden geht nicht. Ja. Wie ist es bei Nummer 3? Anil, das ist dein Satz. False ist richtig, Sir? Ja, richtig, Anil. Geringem Kunden an den. Ohne. Ja. Moment Das ist mal. wow. Moment. Nein, Sir, bei. Geringem. Geringem. M Ende. Ah, M ja, Ende. bei. Ja, Bei. geringem. Sir, geringen heißt narrow, no? Fewer, lesser, weniger, lower, gering, ganz klein, ganz winzig, ganz kurz, nicht viel. Kann man das für die Denkweise auch sagen? Deine Denkweise ist so gering. Ist zum Beispiel? Beschränkt, Acha, okay. Constructed. limited. Limited, ja. Und wie ist das hier bei Nummer 4? Aber dash bitte. Aber ohne guter Qualität. No, guter Yes, Qualität, that is a by guter Qualität. Ha! Also Nummer 3 ist bei, Nummer 4 ist auch bei. Was Wie? bedeutet diese Präposition hier?
with good quality. Aha. Also, aber bei guter Qualität, ja, The conventional products are also recommendable, worth recommending. worth recommending. Worth recommending. Sir, but grammatically how it fits? Is it, but just Your guter Qualität, die Qualität, die only. Qualität, okay, feminine. Hier, das ist feminine ER, da steht dieses Adjektiv davor mit ER. Das ist dann eine Dativendung. Und Dativendung bedeutet bei, nicht ohne. Ohne kommt mit dem Akkusativ. So. Deswegen bei. Und hier bedeutet bei auch in case, wenn, if. Aber bei guter Qualität sind ja auch konventionelle Produkte durchaus empfehlenswert. Was Bei bedeutet, elegant Kundeninteresse. Look at both the sentences. Just see the sentence. And then you work your way through. Bei geringem Kundeninteresse an diesen Produkten können wir uns eine Erweiterung des Angebots nicht leisten. Can you give me the meaning using a conjunction? when? Wenn, correct, absolutely. Aber das ist richtig. So, wenn nicht genug Kunden Interesse an diesen Produkten zeigen, können wir uns diese Erweiterung nicht leisten. Diese Erweiterung des Angebots nicht leisten. If few customers, very few customers show interest in these products, then we cannot afford to expand our goods, our choices, our offer. If. What about Nummer 4? Aber bei guter Qualität sind ja konventionelle Produkte durchaus empfehlenswert. Welche Bedeutung hat bei hier? Was bedeutet empfehlenswert? Worth recommending. So with the good quality here, like when the quality is good. You said that when. So when you say when in English, what would be the equivalent in German? If. 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 Oh. If you say if, what is the German equivalent now? Oh. When. Nein, ob is When. better. When. Then, genau. So this by sentence here is being replaced with a when Satz in your thoughts. Deswegen kommt hier by. If quality is good, even conventional products can be worth recommending, not just bio products. So sir, buy का एक और मतलब आ गया. It can be if also. It can mean if, yes, but if you want to use that meaning of if, you have to reform the sentence. Das machen wir gleich. Okay, Nummer 5. Falls. Owner. Owner einen entspenden. Yeah. Negative. Okay. Well done. And the last one? The last one? Ohne Vertrauensvolle und Ja. Partner können wir das nicht schaffen. Nicht schaffen. Eben. Und jetzt ist eine interessante Übung, Verbalform und Nominalform. Also wenn wir etwas auf diese Weise ausdrücken, also Nebensatz und Hauptsatz, Verbalform ist einfacher, leichter und
schneller zu formulieren und verstehen auch als die Nominalform. Diese Nominalform bedeutet, anstelle des Verbs nehmen wir ein Nomen. Also wir haben hier produziert als Verb und daraus haben wir ein Nomen gemacht, Produktion, und dann diesen Satz gebildet. So zum Beispiel, wenn Güter nicht in großen Mengen produziert werden können, sind die Preise hoch. Ohne Produktion in großen Mengen. Ja, der Satz lautet ohne nicht, ne, ohne Produktion in großen Mengen, ohne Komma sind die Preise hoch. Das ist jetzt ein Satz, nicht zwei Sätze. If goods cannot be produced in large quantities, then the prices are high, the costs are high. Without production in large quantities, the costs are high. Yes, So you sir. see how we have to play with words to convey this meaning of if I've taken owner. Because there's a double negative here. Nicht. So owner takes care of the double negative. So what is it here? Beim Kauf von Bioprodukten sollte man auch auf die Herkunft achten. Wenn man Bioprodukte kauft, Ja, ja, wenn man Bioprodukte kauft, Komma, sollte man auch auf die Herkunft achten. super, So Herkunft there is origin. origin. The source basically. Und wie ist das mit Nummer 3? Beim Transport von Obst und Gemüse über lange Strecken verliert die Ware auf dem Weg wichtige Vitamine. Word order, not right. Beim Transport, Obst und Transport von Obst und Gemüse beim Transport über lange Strecken So, one moment, yeah. Beim Transport. über lange Strecken Yes, sir. you don't need to put Obst und Gemüse. Verliert die Ware auf dem Weg wichtiger Vitamine. If you want to, then you will say beim Transport von Obst und Gemüse über lange Strecken. Kennen wir Obst und Gemüse hier benutzen oder nicht? Nein? Also ich würde meinen, nein, brauchen wir nicht. Yes. Aber wenn du das willst, unbedingt haben willst, dann musst du das dann vorne setzen. Beim Transport von Obst und Gemüse über lange Strecken verlieren diese auf dem Weg wichtige Vitamine. Then you remove the word Ware. Because it has the same meaning. Sir, verliert oder verlieren? If you're taking Obst und Gemüse, then verlieren. If you say Ware, then verliert. Die Ware ist Singular. Verliert kommt mit Ware, das ist ein Nebensatz hier. Komma, Nebensatz. Also das steht mit Ware zusammen. Nicht mit Obst und Gemüse. Obst und Gemüse transportiert werden.
Das ist schon da. Sie werden transportiert. Obst und Gemüse werden transportiert. Passiv und mit Plural. Also Obst und Gemüse ist Subjekt. So, verlieren ist falsch. Ne? Verliert die Ware. Bis es hier ohne strenge Kontrollen kann gute Qualität nicht garantiert werden. Wenn man nicht streng kontrolliert, kann und dann so Ja, kann gute Qualität nicht kontrolliert werden. garantiert werden. Ja, garantiert werden. Ja, also ohne man kann hier auch einen Passivsatz bilden hier, Aditi. Ja, dein Satz ist richtig. Perfectly all right. So how do we build with the perfect? Passiv. Man wurde nicht kontrolliert werden. No. Nein, Man nein, wird nein. nicht kontrolliert. Man wird nicht streng. Ja, wenn nicht streng kontrolliert wird. Yes, sir. When man nicht streng kontrolliert, remove the man, make a passive so that it matches the second passive. So Wenn can we nicht optimize? streng kontrolliert wird, kann gute Qualität nicht garantiert werden. Yeah, but subject will be there, no? So man will be come, no? Why do you want man? Make a passive. No? So what is the subject then? When S is hidden. S. That is your dummy subject, no? Yes. Wenn es nicht streng kontrolliert wird. Ja. Kann gute Qualität nicht garantiert werden. But that S here you can drop. It's not necessary. Man kann das weglassen. Sir, man kann nicht gute Qualität garantieren, wenn man something like Wenn man nicht streng kontrolliert. yeah, something like this. Man kann nicht gute Qualität garantieren, wenn man hat keine strenge Kontrolle. Wenn man nicht kontrolliert. Ja. Wenn man nicht kontrolliert, garantiert man keine gute Qualität. No, you can't change that. You can't. You have to just stick here. Just this part. The second half has to remain as it is. Man kann nicht gute Qualität garantieren, wenn es keine strenge Kontrolle gibt. Also passiv bleibt passiv. Don't change it. Passiv bleibt passiv. Also gute Qualität nicht garantiert werden. Also kann gute Qualität nicht garantiert werden. Das bleibt wie es hier ist. Ohne strenge Kontrolle. Nur diese drei Wörter müssen oder können wir umformen. Don't touch the second one. Only this part has to be touched. This is the nominal part. Don't touch the second one. This nominal part has to be made the verbal part. Das muss man jetzt verbalisieren. Wenn nicht streng kontrolliert wird, Komma, kann gute Qualität nicht garantiert werden. Also wir bilden ein Verb aus Kontrolle. Kontrollieren. Sir, wenn nicht streng kontrolliert wird, Komma. Ja, okay, und der letzte Satz. Wenn die Produkte auf Wochenmärkten verkauft werden, sind diese meist frischer als im Supermarkt. Also nur
Also das bleibt wie es ist. Nur den Nebensatz müssen wir hier umformen. Das Verb muss jetzt nominalisiert werden. So that is in the first half, it is your future tense, no? Verkauft werden. Passive. Passiv. Ne? Passive. Passiv. Ja, Passive. Yes, sir. Yes, sir. Passive. ja. Also wie heißt das Verb in dem ersten Satz, also in dem Nebensatz? Verkaufen. Nein. Verkaufen. Werden. Also wie? Verkaufen ist verkaufen, ja. Verkaufen. Korrekt, richtig. Und wie heißt das Nomen? Produkte. Nein, Nomen von verkaufen. Verkaufen. Verkauf. Okay, jetzt der Satz bitte. Ja, also wenn ist hier, also wir beim benutzen dann. Ja, Beim Verkauf auf Wochenendmärkten. beim Verkauf von? Beim Verkauf auf Wochenmärkten. Nee, wovon? Wovon? Verkauf von? Die Produkte. Jawohl. So, entweder sagt man beim Verkauf von Produkten oder man nimmt den Genitiv und das ist dann einfacher. Beim Bei Verkauf Verkauf von die Produkten. von den Produkten. Yes, sir. Dativ Plural. Entweder das oder beim Verkauf der Produkte. Das ist einfacher. Genitive. Yeah, genitive. Ja, das ist einfacher. Also beim Verkauf der Produkte. Abi, weiter. Ja, Sir. Beim Verkauf der Produkte auf Wochenmärkten sind diese meist frischer als im Supermarkt. So ist das. So, noch einmal. Bei Verkauf der Produkte auf Wochenmärkten. Beim Verkauf. Ja, bei. Acha. Bei Because dem it is Verkauf. das Verkauf. Ja, der Verkauf. Der Verkauf. Okay. So it would be just Verkauf. T will not be there. Why will it be there? It's a noun, ne? Hanji, sir. Okay. Okay. Der Verkauf, the sales. So bei dem Right. Verkauf der Produkte auf Wochenmärkten sind diese meist frischer als Supermarkt. Okay. During the Sind diese? Also was hier Yeah, steht, mit meist frischer als what im is there Supermarkt. already? Yeah. Second half remains as it is. Don't touch that. So this nominal und Verbal ist nur für die Kenntnis, ja? Ja, man muss das lernen, damit man dann in der Lage ist, die Sätze umzuformen. Für schriftliche Also- Prüfung oder mündliche Prüfung? Das ist hier schriftliche Prüfung, nominal, verbal. Sir, ist das ja muss dieser grammatische Teil zu benutzen? Ja, es kann da erscheinen. Wenn sowas dann erscheint, dann hat man Probleme. So you should be in a position to know the schriftliche Form, because Nominalstil ist normalerweise schriftlich ausgedrückt. Ja, wenn ich das lese, dann kann ich ja einfach verstehen, aber schreiben ist das Ja, ja. ist eigentlich Okay. nicht schwer. Gut, dann habe ich den folgenden ein- Vorschlag. Sir, Ja, ich ne. bin eine sehr Wir- ehrliche Studentin. I'm a very honest student. Okay, Janil, deine Frage zuerst. Okay, sir, here when, okay, immer beim replace wir benutzen when the product here in verbal form, Ja? okay, in nominal form beim. Das ist Moment, immer, Moment. Wenn Güter, hier haben wir ohne. ja. Aber in der dritte Satz und fünfte Satz wir benutzen beim. Ja, das ist Ja, aber hier, das ist ein Double Negative, nicht produziert, ne? okay, nicht produziert wegen Nicht das. ist ohne, ne? Ohne. So, because of the Wenn negative. nicht ist, dann benutzen wir ohne. Aber wenn der, Ohne. ja, wenn Wenn der es kein ist- ist, ja. dann benutzen wir beim.
Genau. War, Genau. ja. Genau. Genau. That's Noch klar. einmal bitte. Ohne- Wenn? Noch einmal bitte. Nicht ist negativ, ohne ist auch negativ. Etwas Okay. wird negiert. Okay. Yeah, Anjali, your keyword is when when with positive word bind. Please say, okay, wir benutzen Okay. bind. Okay, Ja, okay. auch hier ohne strenger kontrollieren, wenn nicht streng kontrolliert wird. Nicht. Ja. Okay, got it, sir. What is that trick, Anil? When it is when and then it is when the sentence is positive, you will do it bind. Bind. Ja, Yeah. And the other one? ohne. When it comes with negative, then owner. और जब निस्ट है तो ओन. Also wenn plus nicht, also Satz Nummer 1, links, wenn plus nicht, ohne. Also hier Satz Nummer 4, ohne kommt mit wenn plus nicht. Ohne, Entschuldigung, wenn nicht streng kontrolliert wird. Wenn nicht streng kontrolliert wird. Also nicht auf der linken Seite, ohne auf der rechten Seite. Jetzt die Aufgaben, also Denkaufgaben. Übung 6. Sie planen ein großes Essen für Freunde, formen Sie um und führen Sie die Sätze fort. You have to replace the sentences. Wir haben schönes Wetter with the nominal style here. Beispiel. Bei schönem Wetter können wir auf der Terrasse essen. Beim Regen können wir tanzen. Ja, aber beim Regen essen wir drinnen. Yes, sir. Beim Regen essen wir drinnen. So you have to form sentences like these. I don't have a car. Ja, beim Regnet gehe ich nicht draußen. Yeah. Bei Regen Ja, gehe ich nicht draußen. oder können wir draußen nicht essen? Okay. Oder essen wir draußen nicht? Wir essen drinnen. We eat inside. Yeah. So try to formulate sentences like this, all related to this party. Oh, related to All this we party. start with by only. No, in Britain können wir ohne benutzen. Ohne das Auto Ja, können wir nicht den ganzen Europa besuchen. nee, also in Bezug auf die Party hier. Ohne Auto kann ich nicht Die Party erreichen. einkaufen. Kann ich nicht einkaufen. Yes. Ja, einkaufen? Ja, Ohne. also it's not a party. It's all party related. Okay. Sie planen ein großes Essen für Freunde. Okay. So, alles partybezogen. Sonst können wir allerlei Sätze bilden. So you have to try with by and owner. By and owner. Careful how you do that. Okay. So think, das ist eine Denkaufgabe für Donnerstag. Okay. Gibt es sonst noch Fragen? Nice. Sir. Alles klar? Yeah, sir. Yes, sir. Okay. I know it is fun being with you people. Ich habe eine